Happy morning to all. The first classes are we are learn how development of gamete, especially in microsporogenesis and megasporogenesis. How the structure is frame on male and female gamete, and how development of male and female gamete. There are the chapter we are learned. Now this class, there is a wonderful mechanism of provide food and shelter of all the animals. It's very essential event mechanism of plant reproductions, especially is called pollinations. Pollination is providing as many food and shelter, etc. Some as animal there is a pollination of depending. The mainly some plants then able to adapt and changes and structure because of their pollinated purposes. So, do you think without pollination cannot form as a fruit and seed? So, the main event of pollination, let's be going to discuss one by one. So, what do you mean pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower is called a pollinations. See, the pollen grains of transfer from anther to stigma. See, that way is called a pollination. With help of the agent, as to two agent is called, one is called a biotic or abiotic agents are there. It's depending on their it help of pollination. Later I will explain you. So transfer of pollen, mature pollen grain from anther to stigma of a flower. This is known as a pollination. Generally, the pollinations of main characteristics of spermatophyte. What do you mean spermatophyte? That is belongs to gymnosperm and angiosperm. There is bearing as a seed. So transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower. Pollination is a major characteristic of I told you. It is a spermatophyte because of bearing to seed. And said to pollination, there are classified two. One is called a directly and indirect pollination are there. And direct pollinations, the pollen are deposited directly exposed to ovule, is major as to gymnosperm. And indirect pollination, where the flower or pollen grains deposited on the stigma or pistil indirectly. This way is called indirect pollination. It helps to need as a agent. Next, the pollination another way of depending on when the flower open and exposed to mature anther of stigma for pollination, such is called a chasmogamous. There is a phenomenon known as a chasmogamy. Another plants, some of the plants, their pollination occur without opening and exposing their sexual organ. Such is called a clustogamous, as is termed as a clustogamy. See the way of classified. Then finally, the major as classified and reaches of pollen grains on the flower when known as a self and cross pollination. So it is a major type of pollen as transfer from anther to stigma. See the cell pollination and cross pollination. The pollen transfer of pollen from anther to stigma of a same flower as known as a cell pollination, as otherwise called a autogamy. And cross pollination, the transfer of pollen grain from anther to stigma of a different flower. This is known as a cross pollination, that otherwise called a allogamy.
See, let me discuss one by one. What is mean by self-pollination, known as autogamy, and grass pollination is known as allogamy. So again, I recall back. What is pollination? It's a transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower or another flower that we classified in self-pollination and grass pollination. There are important process of fertilization as the first discovered by Camarlas. The what have to pollination very essential. I told you, it is a wonderful mechanism of all that. It is a main process of in during the flower as a plant life cycle. See, it is a first essential step toward the sexual reproductions and lead to stimulation or germination of pollen grain and to produce male gamete. It helps to bring male and female gamete as very closer to fertilization. See, after the pollination, hence happen to fertilization. What are the types of pollination? I told you self-pollination and cross pollination. What do you mean self-pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower. This is known as otherwise called autogamy. And grass pollination, transfer of pollen grain from anther to stigma of a different flower. This is known as allogamy. Now there is a classified further in self-pollination, or as known is called a chitonogamy, and grass pollination, genogamy, and a special process is known as a hybridization. What is self-pollination? I told you, autogamy means auto is self, gamous means it is a marriage. It is a derived from Greek word. See, as transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower as to autogamy, it possible only moreover is a bisexual flower, such example of Mirabilis jalapa and Solanum like potato families. And chitonogamy, see another what is meant by chitonogamy. When a pollen grains flower are transferred to stigma another flower of same mother plant, this is known as a chitonogamy, majorly seen in a mice or cucurbita even. Then see there is another one way is added to here, homogamy. See homogamy, when the stamen and stigma of a flower mature at the same time, should be called homogamy. Mostly is known as a Mirabilis jalaba as to Cadratus roseus. Some of the types is added. It is a major type. And another, what is a incomplete digamy? In mostly the flower, a stamen and stigma of a flower mature different time, but sometimes the maturation of these essential organ overlap, so they become favorable to self-pollinations. And another one added clustergamy. Cluster, it's derived from closed gamosmin marriage. Flower has never opened to exposed to reproductive organ. Such way is called a pollination carried out within the closed flower only. Such way is called a clusterogamy. So, for example, Commonilla, it's given in your book. I so say example of another one self-pollinations is given in your book. For example, 12th standard children's clusterogamy. It's seen as to two different type of flower are produced there. One is called aerial flower, another one is called underground flower. The aerial flower is very bright colored. Moreover, there is done by endomophily. But underground flower that born and the substrate of branches is are there. Looks they see in picture. And there is a rhizome. There is a rhizome having clustergamous self-pollinated. It's not depending on any pollinator and the underground. Such way is a different clustergamy, very closed gamous, closed marriage. And next we move to for cross pollination. So I told you, pollination, transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower.
Pollen air grains are germinated by transferred by wind and water and insect. The moreover, pollen grain as to land and stigma on the same flower is called self-pollination. Pollen grains and flower land and stigma of another flower is called grass pollination. See what are the contrivances of pollination as seen here. Here two drawn, one is called self pollination. I told you another one is called grass pollination. Say self pollinations is moreover is a bisexuality or gomogamy flower is possible. Clusterogamy, what is meant by clusterogamy? Closed marriage. I told you, the best example commonly now. The next cross pollination. See what is meant by cross pollination? The transfer of pollen grain from one to stigma of a different flower. Another flower. This is are many types are there. Generally, is two types. One is called chitinogamy. Another one is called genogamy. And further, there is a classified many controversy of grass pollination. One is called unisexuality. Another one is called dichemy. Another one is called heterostyle and heterogamy. Finally, self-sterility. Let's discuss one by one of detailing. Cross pollination is first one is called chitinogamy. What do you mean chitinogamy? When the pollen deposited on another flower of same individual plant, it's said to be chitinogamy. It usually occurs in the plant so monoecious conditions. It is a functionally grass pollination, but in similar to autogamy because our pollen comes from same plants. Already there is going to classified in chitinogamy for this classification, but our book is given cross pollinations. So for another one is called a genogamy. What is genogamy? Geno means is another or different, genetically different is known as when a pollen deposited another flower of a different plant of same species. This is known as a genogamy. So what are the controversy of genogamy? As known as a grass pollination. The first one is called a unisexuality or also called a declining. What is when unisexuality? When the flower are unisexual, only cross pollination is possible. There are two types. One is called monoecious, another one is called dioecious. What is meant by monoecious flower? Male and a female flower are seen in a same or individual plant. This is called a monoecious. Mostly is a coconut and bitter gourd, some fish castor and moist, etc. Mostly, as monoecious autogamy as prevented by chitinogamy take place are there. And next, dioecious. What is meant by dioecious? Is types of unisexuality or declining. Male and female flower on different plants. For example, porous and farm plant, even that papaya and etc. There is here both autogamy and chitinogamy are moreover is prevented. Next one type is called a bisexuality. See there another is given dichemy. It's an example of bisexuality or monogamy. Flower are bisexual and special adaptation of flower is prevent to self pollination. This is known as a dichemy. And our book given to blank staff one of the major type is called bisexuality. See what is meant by dichemy? As majorly seen in bisexual flower, anther of stigma uh, mature at different time. This is while checking to self pollination. There are is a further divided in two types. One is called protoandry, another one is called protogyny. It is an example of bisexuality of monocliny. First one is called protoandry, another one is called protogyny. So what is meant by protoandry? The androecium mature earlier than gynoecium. That's mean by protoandry. For example, stamen mature earlier than stigma of a flower. This is known as a protoandry.
Majorly is called Helianthus annulus and also Clearendron. Is Clearendron seen, and it's given to picture. Next one is called protogyny. The stigma mature earlier than stamen of flower. So gynoecium earlier mature than androecium. This is called protogyny. Moreover, there is called example of astrologia as or scrutularia. This is given to the different type of. And next move to hercogamy. In bisexual flower, there are mainly essential organ of stamen and stigma are arranged in such way that self-pollinations became impossible. For example, Gloria superbissa, the style reflected away from the stamen, and hibiscus, stigma project far above the stamen. So, for example, of hercogamy, I give you an example for the picture. So, I repeat it again. Hercogamy means it's arranged such a way of that cell pollination because impossible. The style reflected away from the stamen. See that style as where a place and stigma where the place. Gloriosa superbisa. Gloriosa superbisa. That's one of the family of plants, especially in cross pollination because it has to hercogamy. Next one is called a heterostyle is given heterostyle. See what is meant by heterostyle? Same plant produced two or three different forms. The flower are different length of stamen and style. This is only take place pollination. Organ of same length. See that example of moreover the heterostyle, primula. There's two type. One is called a distyle, distyle. Another is called a tristyle. See the primula. See primula, one of the example of flower in distyle and tristyle as know that lathrum. See distyle, the plant produced two form of flower. Pin as long style, long stigmatic babelia, and short stamen and small pollen grains are there. There is a thorum array or short style as seen. Small stigmatic papilla are long stamen and large pollen grains are seen. There is example. No, that's why say. And another, the stigma of thorum or a flower and anther pins lie on the same level, bring out pollinations. Similarly, anthal and thorum or a of stigma pin comes to found in same height. There is very effective in pollinations. To style, there is two different length of the style is given is simply example. And heterostyle, another one example is called a tristyle. There are plant produced three different type of flower as with respect to the different type of length of stamen and pistil. For example, is called a three long style and some other is a normal style are there. Some may be very short style. As a different length of style occur in different flower as a three kind of flower as produced like a ladram. The finally one is called a self sterility or self incontinence. The final one is cross pollination of controversy, self sterility or self incompatibility. Self sterility in some plants, when the pollen grains of flower reach to stigma of same, it unable to germinate or prevent us to germinate on the own stigma. For example, Abdullah mendicum and Passiflora as its mainly mechanism to genetic natures. So these are all way to contrivance of pollination, especially in cross pollination and self pollination are there. Next move to agent of pollinations.
Okay, my dear children, I recall to back again in Tamil. Pollination அப்படிங்கிறது அந்த மேல் pollen grain சொல்லக்கூடிய அந்த அடுத்த ஸ்டிக்மாவில் அதே ஃப்ளவரில் இருக்க ஸ்டிக்மாவிலையோ இல்லை அடுத்த ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாங்கிற ஃபீமேல் ஆர்கனில் அங்கே போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு தான் பாலினேஷன் சொல்கிறோம். 2 வகையாக பிரிக்கிறோம்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஒன்று செல்ஃப் பாலினேஷனும் இன்னொன்று கிராஸ் பாலினேஷனும். செல்ஃப் பாலினேஷனுங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய pollen grains அதே ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்து ரீச் ஆச்சுன்னா அது செல்ஃப் பாலினேஷன். அல்லது அடுத்து கிராஸ் பாலினேஷனாக என்ன பார்த்தோம், அந்த pollen grains வந்து இன்னொரு ஃப்ளவர்லேயோ அல்லது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்லேயோ இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன் பார்த்தோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஆட்டோகேமின்னு சொன்னோம், இன்னொன்று அல்லோகேமின்னு சொன்னோம். ஸோ பாலினேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அது ஒண்டர்ஃபுல் மெக்கானிசமாக மாடிஃபைடாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த பாலினேஷன் நடக்கிறக்காண்டி சில பூக்கள் அடாப்டேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. அதை நம்ம கோஎவால்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு கான்செப்ட்லேயே நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ பாலினேஷனுங்கிறது அனிமல்ஸுக்கு ஃபுட்டு, ஷெல்டரு எல்லாம் கொடுக்குது. அதுபோக பாலினேஷனுங்கிறது முக்கியமான ஈவெண்ட். ஏன்னா அங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேவை. ஏன்னா ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரூட் உருவாகுது, சீடு உருவாகுது. ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாலினேஷன் நம்ம சொல்ல பார்த்தோம். பாலினேஷன் வந்து டைரெக்டாகவும் நடக்குன்னு பார்த்தோம், இன்னொன்று இன்டைரக்டாக நடக்குன்னு பார்த்தோம். டைரக்ட் பாலினேஷனுங்கிறது நம்ம மேஜராக இருக்கக்கூடிய ஜிம்னோஸ்பர்ம்லையும், இன்டைரக்ட் பாலினேஷனுங்கிறது இந்த மாதிரி இன்செக்ட் மூலமாக இது பண்ணுறது இன்டைரக்ட் பாலினேஷன் சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அதே பாலினேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ளவரை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறத பற்றி பார்த்தோம். சாஸ்மோகேமஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அல்லது கிளஸ்டோகேமஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம். ஃப்ளவர் வந்து ஓப்பன் ஆகுது உடனே மெச்சூர் ஆகி அப்படின்னா அது சாஸ்மோகேமஸ்ன்னு பார்த்தோம். ஃப்ளவர் வந்து மெச்சூர் ஆனாலும் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம கிளஸ்டோகேமஸ்ன்னு பார்த்தோம். செல்ஃப் பாலினேஷனுங்கிறது ஆட்டோகேமியை நம்ம 2-3 வகையாக பிரித்தோம். செல்ஃப் பாலினேஷனுங்கிறது அங்கேருந்து உள்ளவர் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் வந்து pollen grains ரீச் ஆச்சுன்னா அது செல்ஃப் பாலினேஷன் பார்த்தோம். அது 2-3 கான்ட்ரிபியூன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒன்று கிளஸ்டோகேமஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம். ரொம்ப க்ளோஸ்லி மேரேஜ் உள்ளுக்குள்ளே பண்ணுறது. ஏன்னா அங்கே ஃப்ளவர்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும், அதனால் வாய்ப்பே இல்லை வெளியில் போகிறதுக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து காமன்லேனா பார்த்தோம். ஹோமோகேமின்னு பார்த்தோம். ஹோமோகேமிங்கும் போது ஸ்டேமனும் ஸ்டிக்மா வந்து மெச்சூர் ஆகுது ஒரே நேரத்தில். அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுது, அப்போ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது, மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. எக்ஸாம்பிள் கேதராந்தஸ் ரோசியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வின்காரோசியை நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து இன்கம்ப்ளீட் டைகேமி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இது ஸ்டேமனும் ஸ்டிக்மாவும் டிஃப்ரெண்ட் டயத்தில் வந்து மெச்சூர் ஆகுது. ஆனால் ஒரு எசென்சியல் ஓவர்லேப் இருக்குது. அது வந்து கண்டிப்பாக ஃபேவரபுள் செல்ஃப் பாலினேஷன் அது நடக்கிறதுக்கு ஃபேவரான ஒரு சில அடாப்டேஷன் வந்துருக்கு. அது செல்ஃப் பாலினேஷனை தூண்டுது. இதெல்லாம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் பார்த்தோம். அது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆந்தரில் இருக்கக்கூடிய pollen grains இன்னொரு ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவில் வந்து ரீச் ஆச்சுனாலும் அது வந்து அல்லது அனதர் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் கிராஸ் பாலினேஷன் தான். அதில் நான் 2 டைப்ஸ் மேஜராக பார்த்தா, ஒன்று கைட்டனோகேமி, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீனோகேமி. கைட்டனோ அப்படின்னா க்ளோஸ்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா pollen grains வந்து அனதர் pollen grainல டெபாசிட் ஆகுது. அதே ஜீனோகேமினா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளவரில் அனதர் ஃப்ளவரில் டெபாசிட் ஆச்சுனாலும் அது ஜீனோகேமின்னு சொல்லி பார்த்தோம். என்னென்ன கான்ட்ரவர்சி நடக்குதுன்னா அது பிகாஸ் அந்த பாலினேட்டிங் ஆர் அவுட் ப்ரீடிங்க்கு யூனிசெக்சுவாலிட்டின்னு பார்த்தோம். ஏதாவது ஒரு செக்ஸுவல் ஃப்ளவருக்கு மோனோசெக்சுவலாக இருக்கலாம் அல்லது பைசெக்சுவலாக இருக்கலாம். மோனோசியஸ் டைசியஸ் ஃப்ளவரு. அடுத்து பைசெக்சுவாலிட்டிங்கும் போது டைகேமி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதில் 2 புரோட்டான்ட்ரி, இன்னொன்று புரோட்டோகைனின்னு பார்த்தோம். ஒன்று கைனீசியம் மெச்சூர் ஆகலாம் இயர்லியராக, யார் ஆண்ட்ரிசியம் இருக்குல்ல, இல்லை ஆண்ட்ரிசியம் மெச்சூர் ஆகலாம், கைனீசியம் மெச்சூராக இருக்கலாம். அது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும், கிராஸ் பாலினேஷன் நீட்டு. அடுத்து ஹெர்கோகேமின்னு பார்த்தோம். கொஞ்சம் ரீப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும் வந்து அந்த கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய பார்ட்ஸை மாட்டிக்கிடுது. ஈவன் கைனீசியம் வந்து பார்த்தோம் நம்ம அப்படியே ரிஃப்ளெக்டட் அவே ஃப்ரம் த ஸ்டேமன்னு. அது எக்ஸாம்பிள் வந்து க்ளோரியோசா. அடுத்து ஹெட்ரோ ஸ்டைல்னு பார்த்தோம். டிஃப்ரெண்ட் லென்த் ஆஃப் ஸ்டைல் இருக்குது. அது ஒரே ஃப்ளவரில் ஒரே பிளான்ட்டில் வேறு ஃப்ளவரில் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டை ஸ்டைலி,
ப்ரீமோலாங்னு பார்த்தோம். 2 டைப் ஆஃப் ஸ்டைல் இருந்துச்சு. லாங் ஸ்டைலு, இன்னொன்று ஷார்ட் ஸ்டைலுன்னு. அடுத்து ஹெட்ரோ ஸ்டைலுன்னு பார்த்தோம். அதில் இன்னொன்று ட்ரை ஸ்டைலு. 3 டைப் ஆஃப் ஸ்டைல் இருக்குது. லாங்கு, இன்னொன்று நார்மலு, இன்னொன்று ஷார்ட் ஸ்டைல். அடுத்து செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டின்னு பார்த்தோம். பொலன் கிரெயின்ஸ் ரீச் ஆனாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யாது, ப்ரிவென்ட் ஜெர்மினேஷன், அதனால் அது செல்ஃப் ஸ்டெரிலிட்டின்னு பார்த்தோம். தேங்க்யூ அண்ட் மீட் அனதர் ஒன் வீடியோ.